Good afternoon, everyone. Welcome to our seminar. Today's topic is the power cancer fighting duo Biobran and NKCP. I would like to introduce our speaker is Dr. Romulo Jacinto Estivilla from Philippines. He is the molecular and nutritional oncologist. And today is our moderator is Dr. Jirajet Superm. He is the general internist, medical oncologist, and cancer genomic practitioner certified by Thai Medical Council. Now I would like hand over to Dr. Jirajet. Continue with this seminar. Thank you very much. Hi everyone. Good afternoon, Dr. Savia from Thailand. Yeah. Today we are talking about the new way, new concept to treat cancer. Good morning, sorry, good afternoon to everyone from here, from other part who tele in to Zoom to join in. Today I'd like to recommend a little on why we have this session. Due to I joined the Daiwa Pharmaceutical Conference in Kyoto last year. We noticed that there is a progress in the concepts of cancer treatment, especially in part of complementary medicines. We found that now conventional medicine, chemotherapy, target therapy, immunotherapy can treat cancer better than ever in the past year. But there is many patients still obstacle to the response of treatment, side effect of treatment, or end of the standard line of treatment. So in that conference, I noticed that the concept of immunotherapy is go in Japan is go beyond the idea we familiar to the Western medicines. And second, we found that now cancers are hallmark is that is a concept of nowadays we treat cancer many hallmark in one cancer mean that one cancer you may have to attack each hallmark they have. So today, we talk to Dr. Sylvia to talk about the new way to attack some hallmark, especially on part of inflammation, on part of the cancer metastasis, and the other basic side. We want to share the experience for the product using in Philippines and in Thailand. Everybody, please welcome Dr. Romulo Jacinto de Villa from Philippines. He is a medical oncologist and he may share a lot of great point of view with us. Okay, good afternoon, everyone. I'm pleased to share all of this information with regards to cancer and managing cancer patients and in fact, improving the management of cancer patients, eventually to leading to their not only recovery, but also curing the disease and eliminating the presence of cancer cells in the body, particularly those circulating in the blood. So let me start sharing my screen. Notebook. Stop. Okay. Oops. Okay. All right. So let me start with with this lecture. In this lecture, I will present to you a series of cancer patients treated with the power cancer fighting duo Biobran and NKCP.
We will evaluate the effectivity of NKCP and Biobran or Lentin Plus, another name of it, together with anti-cancer metabolism diet that I give to my patients and other nutraceuticals in reducing the levels of cancer cells circulating in the blood. The blood is the battleground. Metastasis kills cancer patients. Metastatic versus non-metastatic cancer, which usually causes death. Non-metastatic cancer, localized or early stage, the cancer is confined to its original location in the breast for breast cancer, in the lungs for lung cancer, in the colon for colon cancer. It has not spread to distant organs, often curable with surgery, radiation, chemotherapy, or targeted therapies. Mortality is much lower when treated early. For metastatic cancer, also called stage 4 cancer, this is usually the one that leads to death in most cancer patients. And here's why. Metastatic cancer or spread to other organs, the cancer has traveled through the blood or lymphatic system. It establishes new tumors in distant organs such as liver, lungs, brain, and bone. And at this stage, it becomes much harder to treat or cure. Metastatic tumors disrupt vital organ function, leading to organ failure, which is the main cause of death in cancer patients. So, which one kills? Metastatic cancer is responsible for the majority of cancer related deaths. Even if the original tumor is small, once it spreads and damages essential organs, survival chances drop significantly. The main route of metastasis is the blood. Cancer spreads via several routes. One, direct local invasion. It is serious, but usually not the main cause of death. Tumors grow into nearby tissues or cavities, like the pleura in lung cancer, the peritoneum and peritoneal cavity from ovarian and gastric cancers, to the abdominal wall, bone, and skin. Local spread can cause pain, obstruction, bleeding, or compression, but death usually results when metastasis by blood affects major organs. Another route is the lymphatic spread. This is important, but often less lethal on its own. Cancer spreads via lymphatic vessels to regional lymph nodes, for example, as seen in breast and head and neck cancers. Sometimes cancer spread further into systemic circulation. Lymphatic spread is often an early step before hematogenous spread. Lymph node involvement increases the risk of later vascular metastasis, but is not usually the direct cause of death. The main route of metastasis that most often leads to death is the vascular bloodstream route. Vascular or hematogenous spread is most fatal. Cancer cells enter blood vessels and are carried to distant vital organs, especially the liver, via portal circulation from colon cancer and pancreatic cancers. The lungs via systemic venous return from breast cancer and sarcoma. The brain via arterial spread from lung cancer and melanoma. To the bone
from prostate cancer and breast cancer. When these organs are invaded, organ failure, respiratory failure, hepatic, CNS, and others, leads to death. And this is the most common mechanism behind cancer related mortality. Vascular or hematogenous spread is the main metastatic route that kills patients because it seeds vital organs, especially liver, lungs, brain, and bone, ultimately leading to organ failure and death. Cancer cells hide from the immune system while they are spreading in the blood. Cancer cells use several clever strategies to hide from the immune system while spreading or metastasizing through the blood. Here are the main mechanisms. One, epithelial mesenchymal transition. Before entering the bloodstream, some tumor cells undergo EMT. They lose their sticky epithelial identity, become more mobile and less detectable, and gain stem cell like features that resist immune attack. Another clever strategy to hide from the immune system is by changing their surface markers. To avoid being recognized as foreign, cancer cells downregulate MHC class 1 molecules. These are immune identity tags. They alter their surface proteins to look more like normal cells. They reduce antigen presentation to avoid T cell detection. Another clever strategy to hide from immune system is by using extracellular vesicles and exosomes. Cancer cells release tiny vesicles that block immune activation, modify distant tissues to prepare future metastatic sites, creating a pre-metastatic niche. They recruit suppressor cells to protect them. Another clever strategy to hide from the immune system is by recruiting helper cells. Cancer cells attract regulatory T cells or Tregs, myeloid derived suppressor cells. These immune cells normally prevent autoimmunity, but here, instead of against normal cells, they silence the immune response against cancer. Another clever strategy is to hide from the immune system is by suppressing the immune system itself. Cancer cells release molecules that inhibit immune attack, such as TGF beta, okay, IL-10, PD-L1 expression, which is an immune checkpoint that turns off T cells. These signals deactivate killer T cells and NK cells, allowing them to circulate undetected. Another strategy is to hide from the immune system is by becoming dormant or they go into sleep mode. Some circulating tumor cells enter a dormant state. They stop dividing temporarily. Dormant cells are harder for immune cells to detect. Later, they wake up and seed new tumors to organs. The most clever strategy to hide from the immune system and come out of circulation undetected in order to invade tissues and organs
is by traveling with platelets, forming an invisible cloak. Cancer cells often coat themselves with platelets in the bloodstream. This platelet shield hides them from immune cells like NK cells, helps them stick to blood vessel walls and exit into organs, protects them from sheer stress of circulation. In summary, cancer spreads through the blood by avoiding immune surveillance using tactics like altering surface molecules, shutting down immune cells, releasing immunosuppressive signals, manipulating helper immune cells, entering dormancy, and hiding under platelet coats. These stealth strategies let cancer survive the journey and seed distant metastasis, the main cause of cancer patient death. Cancer metastasize or spread to other tissues and organs by way of circulating tumor cells. When cancer cells circulate in the blood, they can use platelets to protect themselves. This process is often referred to as platelet cloaking, as we talked about earlier. Cancer cells interact with platelets, which then adhere to the tumor cells, effectively cloaking them. This helps protect cancer cells from immune detection and physical stress, like shear forces in the bloodstream. Platelet cloaking can protect cancer cells from immune recognition, and this phenomenon has been supported by multiple scientific studies. The interaction between cancer cells and platelets creates a protective shield around the cancer cells, helping them evade immune surveillance and promoting metastasis. Mechanisms by which platelet cloaking protects cancer cells include: one, immune evasion through physical shielding. Platelets adhere to circulating tumor cells to form a physical barrier around them. This cloaking protects circulating tumor cells from being recognized and attacked by the natural killer cells and other components of the immune system. The platelet derived coating can mask the surface antigens on cancer cells that are typically recognized by immune cells, reducing immune mediated destruction. Another mechanism by which platelet cloaking protects cancer cells is expression of immune checkpoint molecules. Platelet-coated cancer cells often upregulate immune checkpoint molecules such as PD-L1, programmed death ligand 1. PD-L1 binds to PD-1 receptor on immune cells, leading to an inhibitory signal that suppresses immune cell activation and allows the cancer cell to evade immune response. The interaction of platelets with cancer cells also induces the release of transforming growth factor beta, which can suppress NK cell activity and impair the ability of the immune system to recognize and kill cancer cells. Another mechanism by which platelet cloaking protects cancer cells is enhanced metastasis. Platelet cloaking not only aids immune evasion, but also enhances the metastatic potential of cancer cells. Platelets can facilitate cancer cell adhesion to endothelial cells and promote extravasation into distant tissues and organs, aiding in the establishment of metastatic sites to important organs of the body. Here are scientific studies supporting platelet cloaking of cancer cells. One,
a study demonstrating immune protection by platelet cloaking. Research published in Nature Reviews Cancer highlighted that platelet adhesion to cancer cells protects them from immune-mediated lysis by NK cells. The study found that the presence of platelets diminished the recognition of cancer cells by NK cells due to masking of stress ligands that are typically recognized by NK cell receptors. Number two, the role of platelets in immune checkpoint regulation. A study in Science Translational Medicine in 2017 demonstrated that platelets contribute to immune evasion by transferring PD-L1 onto cancer cells. This transfer of PD-L1 enhances the ability of cancer cells to suppress T cell mediated immune responses, allowing the tumor cells to avoid immune destruction. Third is platelet secretion of immunosuppressive factors. Another study published in Cancer Immunology Research in 2014 showed that platelet interaction with cancer cells induces the secretion of TGF-beta, which suppresses NK cell activity and allows cancer cells to evade immune detection. The presence of TGF-beta in the tumor microenvironment further impairs the immune system's ability to target and eliminate cancer cells. Scientific evidence clearly supports that platelet cloaking protects cancer cells from immune recognition and attack by mechanisms such as physical shielding, modulation of immune checkpoint molecules, and secretion of immunosuppressive factors. This phenomenon plays a significant role in cancer progression and metastasis, emphasizing the complex interactions between cancer cells and the host hemostatic system in promoting tumor survival. Additionally, platelets release factors that promote tumor cell adhesion to blood vessel walls, helping the cancer cells exit bloodstream and invade new tissues. The formation of platelet-rich microthrombi around the tumor cells may also enhance their ability to lodge in distant organs and establish metastatic colonies. This phenomenon of platelet involvement in cancer metastasis is a significant area of research, as targeting these interactions could be a potential therapeutic strategy to reduce and prevent metastasis. Platelet cloaking of circulating tumor cells can actively trigger clot formation around those cancer cells. First, cancer cells attract and activate platelets. Many tumor cells express surface molecules like tissue factor, podoclanin, that can activate the clotting cascade. When they enter the bloodstream, they interact with platelets, causing platelet adhesion, platelet aggregation, release of procoagulant factors. This leads to the formation of platelet cloak around the tumor cell. Then, the platelet cloak leads to fibrin-rich microclots. Once platelets are activated around the cancer cell, the coagulation cascade is triggered. This results in thrombin generation, fibrin mesh formation, microthrombus, small clots around the cancer cell. These fibrin platelet microclots act as protective shell for the tumor cell. 3. Why the clotting around cancer cells matters. Protection. One is protection from the immune system.
as we have been talking about. The fibrin platelet shield hides the tumor cell from natural killer cells, T cells, and antibodies. Another reason why the clotting around cancer cells matters is survival advantage in circulation. These microclots protect circulating tumor cells from the sheer stress of blood flow, immune surveillance, and apoptosis. A third reason why clotting around cancer cell matters is increased metastasis potential. Platelet associated circulating tumor cells are more likely to adhere to capillary walls, endothelial cells, and pre-metastatic niches. Fibrin and clotting proteins also make it easier for the cancer cell to extravasate, escape from the bloodstream into tissues. Four, there is clinical evidence linking clotting and metastasis. Studies have shown circulating tumor cells often circulate as clusters covered in platelets and fibrin. Antiplatelet or anticoagulant drugs, for example, heparin and aspirin, can reduce metastasis in animal models. Cancer patients with high platelet counts or hypercoagulability have higher metastasis rates. In summary, platelet cloaking of circulating cancer cells activate the coagulation cascade, leading to the formation of a fibrin platelet microclot around the cancer cell, which helps the cancer cell survive, evade immunity, and metastasize. Thus, it is most important to neutralize platelet cloaking by the microclots surrounding cancer cells in circulation. I have put together a dynamic duo combination of removing the protection through fibrinolysis using NKCP and enhancing the attack by increasing bullets of cancer killer cells, your NK cells, using Biobran and Lenten Plus. Together with an anti-cancer metabolism diet and other nutraceuticals, this dynamic duo has proven effective in eliminating cancer cells circulating in the blood. NKCP or nattokinase compound peptide triggers fibrinolysis primarily by breaking down fibrin, the main protein involved in clot formation. It acts on multiple pathways to enhance the body's ability to dissolve blood clots. And when we do this, give this to cancer patients, it will dissolve the clots, the microclots surrounding the cancer cells. Here are the mechanisms and scientific studies that explore how NKCP promotes fibrinolysis. The mechanism of NKCP in fibrinolysis includes one, direct degradation of fibrin. NKCP can directly break down fibrin by cleaving the protein into smaller fragments. This helps dissolve blood clots more effectively around the cancer cells. Two, activation of plasminogen. NKCP enhances the conversion of plasminogen to plasmin, the primary enzyme responsible for fibrinolysis. Plasmin breaks down fibrin in the blood clots into soluble degradation products. Three, inhibition of plasminogen activator inhibitor 1 or PI1. NKCP inhibits PI1
a molecule that prevents the activation of plasminogen. By inhibiting pi1, NKCP indirectly boosts the activity of tissue plasminogen activator, TPA, a key enzyme that converts plasminogen into plasmin. Thus, NKCP triggers fibrinolysis by directly degrading fibrin, activating plasminogen, and inhibiting pi1. These processes lead to enhanced clot breakdown and improved cardiovascular health. Here are scientific studies supporting NKCP's role in fibrinolysis. One is the study on nattokinase fibrinolytic activity. This is a human clinical study. A study published in the Acta Hematologica in 2008 examined the effects of nattokinase on blood clot breakdown. It demonstrated that bacillopeptidase, the key enzyme in NKCP, significantly increased the rate of fibrinolysis by promoting the breakdown of fibrin clots. The study highlighted that individuals taking nattokinase had reduced levels of fibrinogen and enhanced plasma fibrinolytic activity compared to controls. The second study is the inhibition of pi1 and enhancement of plasminogen activation. In this study, published in Biological and Pharmaceutical Bulletin in 2006, showed that NKCP effectively suppressed pi1 activity and promoted the activation of plasminogen into plasmin. This led to increased fibrinolysis, helping to break down clots more effectively. The third study is a fibrinolytic effect in animal models. In this study, published in the Journal of Agricultural and Food Chemistry in 2009, the researchers used animal models to evaluate the fibrinolytic activity of bacillopeptidase. They observed that nattokinase significantly reduced clot formation and accelerated the dissolution of pre-existing clots by enhancing fibrinolysis. This further confirmed its role in promoting the breakdown of fibrin. Thus, clinical and preclinical studies support effectiveness of NKCP in promoting fibrinolysis. Lentin Plus or Biobran, and another name of that is MGN3. Different brands of the same extract, arabinoxylane compound. This is derived from rice bran fermented with shiitake mushroom enzymes. This enhances the immune system by improving the activity of natural killer cells, including increasing the granule content, for example, perforin and granzyme B, within these NK cells. The granules in NK cells are critical for their ability to destroy infected or cancerous cells, as they contain cytotoxic molecules necessary for inducing apoptosis, cell death in target cells. The mechanism by which Lentin Plus or Biobran increases granule content in NK cells include one, activation of NK cell cytotoxicity. Lentin Plus enhances the cytotoxic activity of NK cells by increasing the production and release of granules containing perforin and granzyme B. Perforin forms pores in the target cell membrane
while granzyme B enters the cell through these pores, inducing apoptosis. This increased granule content directly correlates with heightened NK cell function. 2. Modulation of cytokine production. Lentin Plus stimulates the release of cytokines, particularly interferon gamma, which boosts NK cell activation and enhances their cytotoxic granule content. IFN gamma plays a critical role in upregulating the expression of molecules necessary for NK cell mediated killing, including those involved in granule formation. Third, enhancement of immune cell communication. Lentin Plus helps enhance the interaction between NK cells and other immune cells, such as macrophages and dendritic cells, which secrete factors that promote NK cell granule production. This leads to an improved immune response against tumor cells and viral infected cells. Scientific studies supporting Lentin Plus role in increasing NK cell granule content includes one, the study on Lentin Plus enhancement of NK cell activity in cancer patients. A study published in the journal Anti-Cancer Research in 2002 demonstrated that Biobran significantly enhanced NK cell cytotoxicity in cancer patients. The researchers found that NK cells treated with Lentin Plus inhibited increased production of cytotoxic molecules, including perforin and granzyme B. This increased granule content correlated with a higher ability to kill cancer cells compared to controls. Two, Lentin Plus effect on NK cells in healthy subjects. Another study published in the Journal of Medicinal Food in 2004 explored the effects of Lentin Plus on NK cell activity in healthy individuals. The study showed that after Lentin Plus supplementation, NK cell activity significantly increased due to the elevated expression of perforin and granzyme B, indicating an increase in cytotoxic granule content. Third, Lentin Plus and NK cell function in viral infections. Research conducted on Lentin Plus effect in individuals with chronic viral infections, such as hepatitis, also showed enhanced NK cell granule content and function. The study published in International Immunopharmacology in 2006 revealed that Lentin Plus enhanced the cytotoxic potential of NK cells by increasing the synthesis and release of granules containing perforin and granzyme B. Thus, Lentin Plus Biobran MGN3 okay, enhances NK cell cytotoxicity by increasing the granule content of key cytotoxic molecules like perforin and granzyme B. This enhanced granule content allows NK cells to more effectively kill cancer cells and virus-infected cells. Scientific studies support the role of Biobran in promoting this mechanism, making it a beneficial supplement for boosting immune function. The dose of NKCP used in the case series that I will be presenting is 6 tablets 3 times a day of NKCP. There's a bit of caution at this dose. Caution in the use of NKCP at this dose
It is not to be combined with blood thinner medications because it may lead to significant bleeding uh, in any part of the body. The dose of Lentin Plus or Biobran used in this case series is one sachet 3 times a day. The effectiveness of NKCP and Lentin Plus combination in eliminating the presence of cancer cells circulating in the blood was evaluated in this case series with liquid biopsy. Liquid biopsy is a laboratory test done on a sample of blood, urine, or other body fluids to look for cancer cells from a tumor or small pieces of DNA, RNA, or other molecules released by tumor cells into a person's body fluids. Liquid biopsy allows multiple samples to be taken over time, which may help doctors understand what kind of genetic or molecular changes are taking place in a tumor. A liquid biopsy may be used to help find cancer at an early stage. It may also be used to help plan treatment or to find out how well treatment is working or if cancer has come back. In this case series, liquid biopsy was used to find out how well the NKCP and Lentin Plus in combination with other nutraceuticals and diet is working. Here is case number one. Now a 77-year-old male with stage 2 colon cancer diagnosed in April 2020, no, uh, 2016, right? In April 2016, and operated in June 2016 for laparoscopic sigmoidectomy. The asterisk in the diagram indicate the combined intake of NKCP and Lentin Plus. The results are fold value of cancer gene expression relative to the housekeeping gene. Greater than 1 is upregulated. That means the cancer is present. Less than 1 is downregulated. That means the cancer is still there but low in amounts. And less than zero point 0.5 is that means negative. The cancer is absent. Over the 9 years monitoring of the patient with liquid biopsy from 5 cancer cell types, the lowering of detectable cancer cell types from 5 to 1 over the 9 years of liquid biopsy monitoring implies a favorable response to the combination of NKCP and Lentin Plus, and possibly improved the prognosis of this patient. It took 9 years for cancer cells circulating in the blood to become mostly negative, except for the downregulated KRT19. Here is case number 2, and now 37-year-old female with breast cancer, stage 2, diagnosed in March 2016, operated in April 2016 with modified radical mastectomy and given chemotherapy in May to October of 2016. This patient started with only NKCP showing
an increasing number of positive cancer cell types in the blood from 1 to 5 after 2 years of treatment. When the patient added Lentin Plus to the NKCP, the number of detectable cancer cell types went down to 2 after only 6 months of treatment, showing a more favorable prognosis for this patient. Here is case number 3. Now a 71-year-old female with breast cancer, stage 2B, diagnosed in July 2021, operated in August 2021 with modified radical mastectomy, and given chemotherapy from September 2012 to January 2022. In this patient, the number of positive cancer cell types went down from 4 to 0 in 2 years of combined NKCP and Lentin Plus. Further monitoring showed a slight increase in one cancer cell type, indicating the need for further treatment beyond negativity of detected cancer cell types. Here is case number 4. And now a 64-year-old female with breast cancer stage 2A, diagnosed in August 2015, operated also in August, and with modified radical mastectomy, and opted not to undergo chemotherapy. This patient also started with only NKCP, showing a continuous increase in the number of detectable cancer cell types in the blood from 1 to 2 to 5 after 1 year. When the patient added Lentin Plus to the NKCP, the number of detectable cancer cell types went down to 0 after 5 years of continuous combination of NKCP and Lentin Plus. Here is case number 5. And now 66-year-old female with breast cancer stage 2, diagnosed in March 2014, operated in March 2014 with modified radical mastectomy, received 4 cycles of chemotherapy in April to August of 2014, and completed radiation therapy in October 2014. Okay. This patient had decreasing levels of detectable cancer cell types in comparison with the levels of housekeeping gene. The same reduction in detectable cancer cell types in comparison with the levels of housekeeping genes, ACTB, is found here in this case. The results in these patients show that the combination of NKCP and Biobran led to reduction in the levels of circulating tumor cells. Quality of life measure, including reductions in fatigue and improvement in well-being, were reported by all patients. All patients are still surviving up to this time with good quality of life. Patient 1, a stage 2 colon cancer, 9 years surviving. Patient 2, stage 2,
breast cancer, 9 years surviving. Patient 3, stage 2 breast cancer, 4 years surviving. And patient 4, stage 2 breast cancer, 10 years surviving. And patient 5, stage 2 breast cancer, 11 years surviving. The patients in this case series are still continuously monitored with liquid biopsy to determine if cancer is coming back. No significant adverse effects related to NKCP or Biobran were observed. Here is case number 6. A 64-year-old male with non-small cell lung cancer, stage 2, diagnosed in November 2016, no surgery, but received IRESA in 2016 and chemotherapy in 2017. The patient had a marked reduction of detectable cancer cell types from 6 to 2 after only 1 year of combined NKCP and Lentin Plus. And take note, this was started in 2018, and the patient already received IRESA and chemotherapy. In spite of that, there were still high number of cancer cells circulating in the blood. And when we started with the combination nutritional therapy, this was when from 6 it went down to only 2 detectable cancer cell types. And it was only after 1 year of the combined NKCP and Lentin Plus. However, in February of 2023, all nutraceuticals were stopped. Unfortunately, his medical oncologist asked him to stop, and he did stop. The patient survived only until 2024. Thus, a survival of only 8 years was achieved. The integrative use of NKCP and Biobran Lentin Plus in cancer patients may provide beneficial effects on reduction of tumor cells circulating in the blood as a source of metastatic lesions that will kill the cancer patient. These results show the combination of NKCP and Lentin Plus together with an anti-cancer metabolism diet and other nutraceuticals can effectively reduce and eradicate circulating tumor cells in the blood. Monitoring CTC levels using liquid biopsy during treatment could provide valuable insights into the potential for preventing metastasis and prolonging survival. Large-scale and controlled studies are needed to confirm these preliminary observations and establish optimal treatment protocols for complete resolution of early-stage cancers. Prolongation of survival and reduction of circulating tumor cells was not observed in late-stage cancer patients in this in my practice. So, thank you very much for your attention. Yes, thank you very much, Dr. Devia, for give us very interesting information. We can summarize the concepts Dr. Devia talked to us. The first is about cancer metastasis, the early cancer, non-metastasized or late cancer,
mean metastasized are different in the biology of cancer. We know this since the early era of the cancer hallmark study. So when we know at that time, we know that the tumor is not the homogeneous components of a mass of tumor, but when we dig deeper, it consists of a lot of type of cell. That's why we call the tumor microenvironment. It is very important to differentiate the difficult to treat or easy to treat cancer. My experience with hallmark of cancer, the paper first published around year 2000s, and then in the year to 2011, it added some hallmarks, and now we come to the latest version, hallmark of cancer new dimension, which we all know that it is at the role of gut microbiome, the role of epigenetics, and a lot. But most of all, if you looking back to the first version, the metastasis process, 20 years past, we know a lot of things. The first, we know the role of platelet, not only a cell. We have heard a lot of the role of platelet study in the world of cancer. Like you may have heard about tumor-trained platelet. Tumor-trained platelet is a kind of liquid biopsy character. We can differentiate the two, the aggressive type or non-aggressive type. We can use this to monitor or even early cancer detection. The second, the term liquid biopsy in part of circulate tumor cells. In Thailand, my experience with circulate tumor cells starts around 10 to 12 years ago. At that time, we have to send patient's blood to Germany. At that time, we can detect only a few characters of cancer. And in my practice, we use the circulate tumor cell staining to study the presence of concentration of CTC to predict the risk of cancer recurrence, the first. The second, at that time, we work with a team in Germany to study cancer's genes expression, protein expression. All of you may have heard that we can stain cancer tissue to find any right target to the cancer, but sometimes in the late metastasis, long time past, we cannot retrieve the biopsy tissue, and the recurrence occur in the place that's very difficult to do the biopsy or too risky. How can we deal with this? At that time, we use the technique of liquid biopsy. At that time, we capture CTC. We may use a different technique, and then we fix and stain that CTC. So you may got like I think about the HER2 positive. So at that time, we had to stain HER2, but if you don't have the tissue to stain HER2, okay, in this day, we shift to use the next-gen sequencing to do the sequencing test. But a decade, maybe 2 decades ago, this technique is established. So at that time, we can use the CTC we capture to test another kind of treatment. Like in my hospital, I worked around 10 years ago. We want to study the role of the cannabis response. We use the technique of CTC liquid biopsy, and we stain the CB1 receptor on the cancer cell. If we stain positive, especially strong positive on CB1 receptor, it is very likely to respond to cannabis treatment. So this technique, when we talk about CTC today, CTC give us a lot of very interesting data, especially from the CT staining itself. And the second, we can access the real cancer genomic material from the CTC directly. So when we know that the role of the different kind of cell in the process of cancer metastasis, okay, when we know and we apply this knowledge to what we do today, the basic pillars of the advanced aggressive, I mean the metastasis advanced type of cancer. This is my work because I'm a medical oncologist. For early cancer, it may be the job of surgeon or radiologist only. But in the advanced state, it is we medical oncologists have to be involved. We use the chemotherapy, okay, we have new generation of chemotherapy like oral chemotherapy, like antibody drug conjugation.
the new kind of chemotherapy is differently from the chemotherapy we use and fix our idea to its toxic long time ago. The second, the role of the target therapy, whatever the form of injection, whatever the form of tablet. But target therapy need to identify what is the target. Sometimes we due to basic science, we know some pathway of cancer. We may interact and stop cancer growing, but we cannot identify that target. So target therapy have the drawback about how to identify the right and real target. Then come the third, the immunotherapy. But the immunotherapy we talk today in terms of conventional medical oncology is the immune checkpoint inhibitor or anti-immune break. But like Dr. Sir will talk about the role of some immune cell, the word of immunotherapy is broader. And we can look back to nearly 100 years ago since Dr. Coley worked in Memorial Sloan Kettering. He identified that if we make patient body temperature rising causes artificial fever. Artificial fever caused by toxins of some bacteria. We can expect, oh no, they found that if they induce breast cancer patient with to have a high fever. So after, I can remember around 1 to 2 weeks, they found that cancer shrinkage. But at that time, we don't know why cancer shrinkage, but we link to fever. This is the inflammation process, autoimmunity process to deal with cancer. So come back to our era. How can we deal with the patient at the end of the line of treatment? For immunotherapy, even it is like a new hope of cancer treatment, but due to the price is very, very high. This is the first. The second, the side effect of immunotherapy, sometimes it is lethal. It is more lethal than you thought if you have a chance to fight, like a severe pneumonitis. In some patients, the pneumonitis causes the patient turn to respiratory failure. And the other common immunotherapy side effect like thyroiditis, like a lot of autoimmune diseases. So this is the limitation to use the immunotherapy as a new hope of treatment. So when we talking about the concept of integrative cancer treatment, we have the conventional drug. So we have the word complementary and alternative. Alternative come to fit in the role that conventional may do more harm than benefit. We have to substitute to other kind of thing or end up the line of treatment for conventional therapy. Another word is the first is alternative. The second is complementary. Complementary means when we add this to the conventional treatment, we got more benefit. And most of all, we focus to the side effect. It should be the kind of treatment that is low side effect. The concept Dr. Sevilla talked to us is very important because we have a lot of the basic side data. Now CTC circulate tumor cell or patient-derived tumor organoids, mean that we can culture the fresh tumor cell, we can biopsy and bring the fresh tumor tissue to culture and causes patient-derived organoid. We can test on this artificial cancer, but it's like a real cancer. This data extrapolate to prediction of the response. So if you have the patient at the late line of treatment and you cannot find any kind of a conventional treatment to fit in, we should come back to think about the basic sign of cancer, especially cancer hallmark. And if we focus to the metastasis, we may use the different way, but it has to be backed up by the real clinical research, whatever phase 1, phase 2, to pick up and recommend this kind of treatment to the patient. Okay, so I think we should have, thank you again for the good presentation to Dr. Sylvia. I think we should have a little break before come back with the question and answer session. Around 3 minutes, right?
ครับ in my break. Okay. Yes, and during this break, I like to share some the papers and the picture schematic pictures to due to our audience. Most of them are not medical oncologists. So the first step, I want to show them what is the cancer hallmark we always mention. Please switch the screen. Okay. I may start from, okay, with the picture of this paper. You see the word epicam, you see the word circulate tumor cell. What is it? Okay, this paper you can ask from Taiwan team after finish the conference. Okay, this is the way how we test the cancer cell in blood. So we bring out patient's blood. We use the antibody and magnetic bead, special chemical substance. This magnetic bead coated with antibody coated with the external epithelial adhesion molecules or epicam. So when you put the test tube under the magnetic field, so the magnetic bead that is capture cancer was adhere like this. And when you remove the supranatant, you can got the magnetic bead capture cancer cell. Then you lysis out the magnetic bead. You got the CTC. Then you can do a lot of study like staining. The picture come like this. Okay, this is a sample of the picture. So in the early day, we can test yes or no, more or less concentration of the circulate tumor cell. When you capture circulate tumor cell, you can bring it to do a lot of study. Okay, the second is the paper in Nature. In this paper, you can detect, you can see what is the epicam positive or epicam negative and role of it result on the cancer progression. Okay. In the early day, this is another way we do on capture the circulate tumor cell. From patient's blood, we use like a small hole sieve to filter cells in this part, and then we use the technique to staining. We can stain with a lot of type of antibody like this. So when you can stain, you can capture the epicam positive. So when we add more marker, we can make sure, okay, this is the real cancer. So you can measure the different concentration of CTC. Different concentration of CTC reflect to the different in the progression-free survival and overall survival. This is a picture of when we stain the capture circulate tumor cell. And this is the overall survival. You will see that the lower circulate tumor cell concentration, the better response, the better prognosis, because the high concentration of CTC means the metastasis progress. Okay, this is about the hallmark of cancer. Hallmark of cancer start in the year 2000. Oh, sorry, I may show you the first page of this paper. Okay, this is the first page of the hallmark of cancer since the year 2000. This paper is a lot of plain text, very few graphic, very boring to read, to understand. At that time, we found that cancer has the mixtures of the presentation we call hallmark. At that time, we have only 6 hallmark of cancer. You see the tissue invasion metastasis. We know that cancer is a mix of the many type of cell. They didn't notice about the role of platelet in that time. And then we found that different cancer have different hallmark presentation like this. So you cannot use only one drug to fit all cancer. So after the year 2000, this sparked the idea of personalized and precision medicine. We have to know each
kind of cancer each hallmark they have. So we have to design the drug to fit in each hallmark like this. Then 10 years pass, we come to the hallmark of cancer, the next version in 2011. We found that from 6 hallmark, and we'll move to the next picture. You can search it or ask for the paper from me. Okay, this is the cancer metabolism. Cancer progress. This is like a cell pathway of cancer. This kind of this diagram make us develop a lot of the target therapy. Okay, we adding emerging hallmark like avoiding immune destruction. Then we found that cancer avoid immune destruction, like Dr. Sevilla talked about the smart way cancer escape our immunity. So from this basic knowledge in turn to Nobel Prize of immune checkpoint inhibitor, which is the one of the way cancer avoid immune destruction. And then we have heard about the role of inflammation. So after this 2011 from this hallmark of cancer, we're talking a lot on the inflammation. And then it's the roles of genetic instability. So now we call cancer is one of the degenerative genetic diseases. Okay, this is the pictures of what inside cancer. You see a lot of many types of cell inside the cancer mass, whatever cancer stem cell or cancer cell itself. And now we know that sometimes cancer cell itself trigger different kind of cell around them, including platelet. And then we come to the year 2022. We have the Okay, this is the latest version of hallmark of cancer, update 2022. You see a lot of hallmark. So this means that if you can treat one kind of hallmark, there is a lot of hallmark. So this is why cancer is like a spectrum of disease, not the only one etiology. The cancer proliferation still be the major hallmark, but we have another interesting hallmark was included like a role of senescent cell. This is why we call cancer is a kind of the aging change, the polymorphic microbiome or the role of dysbiosis, and the role of activation and metastasis, still the basic hallmark of cancer. So you can study more from this paper. And then the role of platelet. Okay. So the role of platelet in cancer, it is emerging, especially from the since the 5 years ago, we developed lots of technique, and now the clinical trial on the role of platelet test come to the near practically. And commercialization of the test, especially the role of early cancer detection. For now, you may have heard a lot of cancer detection very early by genetic method, but now we may use another idea of test like a test the tumor trend platelet or platelet. We focus to the platelet. We focus to the platelet that interact with cancer. Sometimes you may have heard the name test called EDIM test. Especially it is widely used in Thailand. EDIM test, we focus to test the interaction of macrophage to cancer cell. So this is the same way to the EDIM test, but due to platelet interact directly to cancer. So when we can access platelet, we can filter pellet from the cancer patient's blood, and we got a lot of valuable information. So now the platelet come to the part of the cancer liquid biopsy. Okay, I think we will
and this is the sample of the paper to discuss about the roles of the pellet and in the metastasis process of cancer. Okay, we will go back to the question and answer session. So the question in Thai, I will translate and ask doctors the Sylvia directly. Okay, please show the screen of the question. Okay, come back, Dr. Sylvia. How about you? Go Okay. try. Yeah. You have some water? Yes. Okay. Okay, if you're ready, we go on the question and answer session. The first question from floor. The question is, did the patient need to take both MGN, rabinoxalan, and NKCP? The first, did they need to take both of them? Both. And Yeah. second, the doses. What is the recommended doses? And the process we know that NKCP the maximum dose may be up to 6 tablets and Lentin Plus may be 1 to 2 sachets. What is the starting dose in your practice? Well, is the combination needed? I think I showed that in a patient who started only with NKCP without Lentin Plus. So in that patient, liquid biopsy showed increasing number of the cancer cell types circulating in the blood. But when that patient included Lentin Plus already, the combination showed lowering of or reduction in the number of circulating tumor cell types. Okay, thank you. But the situation in Thailand, very few hospitals, clinics, and doctors to have the patient cannot afford the CTC Yeah. liquid biopsy test or another kind of Yes. MRD study. So Mhm. can we extrapolate from your information that around because you check, I see your data, you check around 3 to 4 months for the first follow-up of CTC, Yeah. right? So, Yes. in my opinion, can we extrapolate to to practice in the country that the CTC liquid biopsy not widely used that okay 3 months is should be the optimal time to recheck. If we cannot recheck the CTC or other kind of biomarker, we may use the imaging or CT scan. And the question is about what is the starting dose and what is a dose schedule increment Yeah. of NK Um, Lentin Plus. yes. Actually, in my use for my cancer patients, I started NKCP with just 2 tablets 3 times a day. Yes. Gradually go up to 4 and then uh, reaching 6 tablets 3 times a day. And I found the responses, favorable responses came out at 6 tablets 3 times a day, Uh-huh. right? But still, whether at starting dose of 2 tablets 3 times a day, Lentin Plus should already be started at 1 sachet 3 times a day of Okay. Lentin Plus. Okay, let me take a brief time for translate in Thai ก็สวัสดีนะครับสำหรับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็คือทางประสบการณ์จากดรเซลวิวนะครับก็แนะนำว่าในตอนแรกนะครับเราก็ให้ NKCP นะครับสตาร์ตตั้งแต่ประมาณ1-2เม็ดนะครับแกก็จะแนะนำว่าเป็น1-2เม็ด2เม็ดวันละ3ครั้งแต่ว่าของประสบการณ์ผมเองผมจะสตาร์ตเป็นมื้อครับผมเนื่องจากยาพวกนี้เราสตาร์ทสโลโกสโลได้นะครับเราจะแบ่งเป็น1-2เม็ดนะครับเช้าเย็นแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับจนได้2 คูณ
3อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ครับเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยเป็น4นะครับแล้วก็เป็น6 full dose เนี่ยก็จะใช้เวลาเนี่ยระยะเวลาประมาณทีละ2สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะในขั้นตอนที่เพิ่มจาก4เป็น5 ถึง 6เนี่ยแนะนำว่าผู้ป่วยบางรายอาจจะเพิ่มได้แค่5นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องพึงระวังเนี่ยก็คือในเรื่องของสังเกตในเรื่องของ bleeding นะครับตัว NKCP เองเนี่ยเราพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องของตัวเอ่อโทษทีครับเรื่องของพวกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเนาะเราพยายามที่จะมีการสกัดนะครับในสารที่ไม่จำเป็นออกไปจากนัตโตไคเนสนะครับ culture product อันนี้ไปแล้วนะครับนัตโตไคเนส culture product NKCP นี้อันนี้ไม่ใช่นัตโตไคเนส exact นะครับ NKCP ไม่ใช่นัตโตไคเนส exact ก็คือมันไม่ได้มันมีการตัดเอาสารเนะครับประกอบที่มันอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็ไม่จำเป็นเนี้ยออกไปนะครับในส่วนของตัว Immune Enhancer ก็คือตัว Lentin Plus เนี่ยดรเขาสักเจตว่าเป็น1 ซองนะครับวันละ3 ครั้งนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันบางทีเราอาจจะมีมอนิเตอร์อื่นที่ทำได้ในประเทศเรานะครับเช่น NK Function Test นะครับอาจจะเริ่มจาก1 ซองนะครับตอนเช้านะครับแล้วก็ถ้าปรับเนี่ยบางคนถ้าไม่สะดวกนะครับจริงๆ2 ซองเช้าเย็นถ้าไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะกินได้สะดวกกว่าแต่เนื่องจากสเกจดูนี้มันเป็นสเกจดูแบบ TID ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใส่เลนตินอัพไปเป็น1 คูณ 3เนี่ยก็จะดูเหมาะสมเพราะฉะนั้นตอนแรกเขาอาจจะเริ่มจากเป็นเช้าเย็นนะครับเช่นเป็น NKCP เช้าเย็นนะครับแล้วก็เลนตินพลัสเป็นเช้านะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปจน full dose ของ NKCP เช้าเย็นนะครับแล้วก็เลนตินพลัสใส่เข้ามาเป็น1 ซองเช้าเย็นหลังจากนั้นนะก็คือใส่ตามมื้อลงไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีการที่จะต้องมีการมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะถามคำถามต่อไปเรื่องของมอนิเตอร์ครับ Thank you, Dr. Servil. Come back to the second question from relate to the first question. They have the question about to monitor the coagulation problem, Yeah. especially from NKCP, like a D-dimer. Should we do the follow-up on D-dimer, and what is the appropriate time after start the treatment we should follow? Yeah. I only do that for patients with comorbidities, like cardiovascular comorbidities. Yes. And especially if I need to combine their anticoagulant medication with NKCP. So in the beginning, I already evaluate these coagulation factors before starting the NKCP. And after 2 weeks on NKCP, I repeat the test so that I will know whether I can continue giving the patient NKCP or perhaps reduce the dose if it's still needed. Okay. What is the test you recommend to perform after start NKCP? Well, I just plainly do simple PTT test. Just do that, not to the point of doing the D-dimer test. Yes, I think the question from Floor may question on the role of NKCP. So we will wrap up again that NKCP it is act like a anticoagulant Yeah. thrombinolysis thrombolytic. So what Thrombolytic. be aware it's about bleeding. Why Yes. D-dimer we use to check like a hypercoagulability, like a deep vein thrombosis, like a embolism. So usually NKCP may not interfere with the blood clot, but we have to aware of bleeding. So Yes. the question has concern about the role of
NKCP and D dimer. I think because of cancer patient, many of them develop the spontaneous deep vein thrombosis, and sometimes they need to follow the D dimer to check the coagulability in the cancer patient. Can NKCP interfere with the D dimer test? Like causes the false negative on the D-dimer test. I think this is the idea of that question. Please share your opinion first and then me. Okay. Well, it's NKCP does not really directly affect the worsening of coagulability. Yes. So NKCP may not be interfering with a D-dimer test Yes. to test for coagulability. So you can still do D-dimer test to test for coagulability, even if you're even if the patient is on NKCP. Yes, I agree with you. Same idea. Let me take a few minutes to translate to our audience. ก็คือคำถามนี้นะครับเป็นคำถามเรื่อง NKCP กับการตรวจค่า D-dimer เนาะ NKCP ตัวเขาเองจริงๆครับมันจะเป็นลักษณะของตัวป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะคะในขณะที่ D-dimer เนี่ยเป็นการตรวจว่ามีภาวะการแข็งตัวในหลอดเลือดดำผิดปกติหรือเปล่านะครับก็คืออย่างเช่นพวก deep vein thrombosis หรือ pulmonary embolism นะครับเพราะฉะนั้นเองตัว NKCP เองเนี่ยโดยแมคานิซึมของการในเรื่องของผลการต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันจะไปในคนละกลไกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำถามนี้อาจจะน่าจะมาจากซิทูเอชันของคนไข้บางรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนไข้มะเร็งเองเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็มีดีเวนทรอมโบซิสได้ง่ายๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยที่แบบบางทีมีขาบวมแล้วก็ใช้การตรวจดีไดเมอร์เพื่อเป็นตัวประเมินว่าเราจะต้องลงมือให้เฮปารินหรือเปล่าเนาะอย่าลืมเขาว่าตัวตัวดีไดเมอร์นะครับมันจะไปด้วยกันกับดีเวนทรอมโบซิสโพลีเอมโบลิซึมใช่ไหมครับทรีทเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นการให้อย่างเช่นโลโมเลกุลาร์เวทเฮปารินนะครับมันจะต่างกับการแข็งตัวในระบบหลอดเลือดแดงเนาะอันนั้นมันก็จะเป็นในเรื่องของการให้ทรอมโบไลโทษนะการให้ฟริบิโนไลติกนะครับมันจะไทป์ของคลอตมันจะต่างกันนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีrationale ในการที่จะต้องตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีความสงสัยเนี่ยอันนี้อย่างเช่นเป็น cardiovascular disease ที่มันเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดิสคัสกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ส่งคำถามเพิ่มเติมโดยตรงกับผมก็ได้นะครับผมจะหาคำตอบจากฝั่งของตัว cardiovascular นะครับแล้วก็ hematology มาช่วยตอบคำถามนี้ด้วยครับโอเค back to next question okay Next question in English, they ask about the NKCP contraindication. Well, the only contraindication is the use of blood thinners. So other than that, there are no other contraindications for the use of NKCP.โอเคส่วนใหญ่นะครับข้อบ่งชี้ let me explain let me translate สมมตินะ yes yes so the ข้อห้ามของ NKCP นะครับก็คือคนที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนาะหรือว่ากลุ่มคนที่มีเลือดออกง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าการได้ยาอย่างเช่นยาต้านเกล็ดเลือดนะครับในขนาดต่ำขนาดปกติเช่น low dose aspirin อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่
มีการใช้ยาพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าการเติมNKCP เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ risk ของการbleed เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นคนในทั่วๆไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ในคนไข้มะเร็งที่ไม่ได้มีปัญหาเนาะนะครับเราก็สามารถเริ่มต้นในขนาดต่ำได้คือปัจจุบันนะฮะเราเจอคนไข้มะเร็งที่อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้ยาของพวกแอนตี้เพลเลตมากขึ้นนะครับในคนที่มีประวัติ clinical bleeding นะครับในรายที่ได้ยาแอนตี้เพลเลตอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่พิจารณานะครับเติมเข้าไปในขนาดที่มันสูงมากเกินไปเนาะเพราะว่า NKCP จริงๆเจตนาเราให้ไปช่วยทำให้ blood circulation นะครับมันดีขึ้น แล้วก็ในกรณีของมะเร็งนะครับย้ำอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับในท็อปิกของ discussion เนี่ยคือโรของ NKCP ถูกไหมครับในบทบาทของการช่วยลดการที่เกล็ดเลือดเนี่ยจะไปเกาะกลุ่มรวมตัวกันไปล้อมรอบไปโคลกกิ้งก้อนมะเร็งนะครับให้หลีกหนีจากระบบภูมิต้านทานนี่มันเบนฟิตที่1ในขณะที่เบนฟิตที่2นะครับของเจ้าตัว MGN3 หรือ Arabinoxalan เนี่ยก็คือเป็นบทบาทของ immune enhancer นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ NK cell แล้วก็มีความเป็นพรีไบโอติกในตัวนะเขาจะทำให้เกิดการกระตุ้นอิมมูนอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับ to the next question the Oh, next question can I add uh, yes to that? As I remember, I hold of NKCP or any nutraceutical that can uh, um, fish oil um, reduce what's this uh, can cause bleeding. yes like Yeah, fish oil so I hold that off. So because before surgery, yes because of during surgery, of course, you don't want to promote bleeding there. oh, So contraindication would be prior to surgery. ah, Uh, we need to stop the NKCP. Of course, in great other hemorrhagic problems like hemorrhagic stroke, intracranial hemorrhage, like that, yes all any, clinical any bleeding or clinical bleeding, then that would contraindicate giving NKCP. โอเค important concern ก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ดรได้เซอร์วิยาได้พูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของ clinical bleeding ต่างๆนะครับอันที่1อันที่2ก็คือก่อนการผ่าตัดนะครับก่อนการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าหยุดประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยก็ควรจะรอให้ stable นะครับไม่มีเรื่องของ bleeding ตามมาก่อนครับ to the next question this is a question about the role of NKCP plus lentin in the stroke patient especially in the bedridden Mhm. stage For stroke, uh, well, it depends on the stroke. If it's hemorrhagic stroke, yes if then of hemorrhage course, definitely. Uh, but recovery from stroke and perhaps reduction of a repeat episode of stroke episode, NKCP may be helpful there. Lentil plus in relation to the immune system may be not needed in relation to stroke. Yes, and when I joined the conference in Kyoto last year, they have the data on the office people who always sitting in the same position. It increased the micro blood circulation. I think in this setting, like they asked about the stable stroke who is bedridden, and sometimes due to bedridden come with the pressure sore, with like a effect of poor health effect from the long term the static unmovable. So how about your idea to add the NKCP in case of the we want if we want to increase the micro circulation for the bedridden patient without the clinical bleeding risk. Yeah. Yes. In those patients, you can add NKCP,
but I would recommend it not at this dose that I use for cancer Yes, patients. absolutely. Yes. I would recommended dose is only 2 tablets 3 times a day. Yes okay let me translation so คำถามนี้นะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยสโตรกที่นอนติดเตียงเนาะคำถามเรื่อง NKCB เลนตินนะครับเนื่องจากเซสชันอันนี้นะครับในเนื้อหาที่เราพูดกันเนี่ยจะเป็นโรใน cancer เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคนไข้สโตรกที่นอนติดเตียงเนี่ยโรของตัวเลนตินอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองใน NKCP นะครับมันจะมีข้อมูลในเรื่องของการช่วยเพิ่ม micro circulation นะครับเวลาในคนไข้ที่นอนนานๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ในโดสที่เป็นเพิ่ม micro circulation นะครับ improve blood flow นะครับเช่นในขนาดประมาณ2เม็ดนะครับวันละ2ถึง3ครั้งนะครับไม่ได้ให้โดสสูงเหมือนโดสที่เอาไปช่วยในการรักษามะเร็ง To the next question they ask about the role of NKCP in pulmonary embolism I think for pulmonary embolism, they should follow the treatment per embolism guideline first. Yeah. Yes Yes. ในกรณีของ pulmonary embolism นะครับก็อันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าต้อง follow treatment ตาม guideline ซึ่งไอยาที่มัน treat pulmonary embolism เนี่ยมันก็มี risk ของ bleeding อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์จากการไปเติม NKCP เนาะในตอนที่ต้องทำการรักษาในกรณีที่ identify นะครับว่า pulmonary embolism เนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้ว For the next question, they ask about what is the difference between NKCP, natto kinase culture purified product from the generally the edible natto. Well, the edible natto is you don't really know how much you will be receiving. So, but as like a lifestyle, healthy lifestyle, eating natto would be beneficial. But using natto in cases, for example, for cancer patients or those with these problems, I wouldn't recommend only the natto, eating the natto, because you don't really know the amounts in there. But with NKCP, we know the amounts of the active components there in NKCP. It's Yes. about 30. It's not that high. About 30 micrograms in a 250 milligram tablet. That's just a small amount, and but this amount was obtained not from the soya that was fermented, but from the good bacteria, the bacillus bacteria that fermented the soya. That's why the active component of NKCP is called bacillopeptidase, because it was obtained from the bacillus bacteria. Right? And So, they add another the second question about the role in the like ischemic heart disease. Is it benefit? It is. I think this is clear. It is benefit. yes. Yes. It So is clear. yes, then we have because now in the market when we talk about natto, we have three categories of natto. The first, I think natto cuisine or edible natto for delicious for whatever believe in the health promotion, the natto as a food. The second, the natto extract. I mean that the natto extract directly, no separation process, no purify process. So in this setting, we may got another important component called vitamin K, especially vitamin Yes. K2.
Okay, vitamin K2, we may have heard about its benefit on the bone health, but sometimes due to we cannot control the natural process of fermentation, we may obtain vitamin K1 also. In some people, Mhm. vitamin K1 in the patient with high risk to develop the hyperviscosity is prone to venous thrombosis. To add vitamin to got vitamin K1 accidentally may do harm to the people's health. So this is two idea. I think we, as a doctors, we found that what we recommend to the patient, the first is must have the scientific evidence. The second, we need to control lower the toxicity. First, to do no harm, and the second, the add-on benefit. So in my opinion, I think natto kinase culture process and purify NKCP is a good option. Let me Yes. translate a moment ก็มีคำถามครับนะว่า NKCP หรือว่านัตโตไคเนสนะครับ culture purify นะต่างกันนัตโตทั่วไปยังไงเนาะนัตโตทั่วไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวนัตโตที่เรามากินนะฮะซึ่งนัตโตที่เราไปกินเนี่ยมีการเอามาคล้ายๆเอามาระเหยน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ทำเป็นแคปซูลนะครับก็คือเท่ากับการกินนัตโตที่เป็นถั่ว ผลก็คือว่าอาจจะไม่ต้องกินปริมาณเยอะนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีบางทีมีเอนไซม์บางอย่างที่เราไม่ต้องการอันที่สองนี่มีกลิ่นของถั่วเน่าตามมาแน่ๆนะครับอันที่สามคือมีวิตามินเคนะครับซึ่งในบางรายเนี่ยวิตามินเคเป็นวิตามินที่มี RDA กำหนดนะครับว่าได้เยอะเกินไปนี่เป็นโทษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดอาจจะทำให้เส้นเลือดมีความเหนียวหนืดมากขึ้นนะครับเกล็ดเลือดเกาะโคได้มากได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อความทั้งความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยการใช้ Purify Product นะครับที่มีการคุมสเตรนว่ามันมาจากสเตรนอะไรนะเพราะว่าตัว NKCP เนี่ยก็จะฟิกไปเลยว่านะครับเป็นการ culture Bacillus subtilis นะครับ natto variation นะครับเพื่อเขาเอาไอ้เจ้าเชื้อเนี่ยฮะไป culture กับถั่วเหลืองนะครับเขาก็จะมีการเอาสารที่ได้มา purify แล้วก็มีการเหวี่ยงนะครับให้มันได้สารที่น้ำหนักโมเลกุลเนี่ยได้ขนาดเหมาะสม เอาสารที่ขนาดโมเลกุลเหมาะสมอันนี้ครับอย่างเดียวแล้วเอาไปศึกษาเพราะฉะนั้นผลการศึกษาเนี่ยมันก็จะต่างกับการที่เราเอาตัวนัตโตะแคปซูลเพราะนัตโตะแคปซูลเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าในนั้นน่ะมันมีอะไรในกระบวนการหมักที่ผ่านมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างแล้วก็เคสในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจนะครับก็สามารถกินได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่พึงระมัดระวังในเรื่องของเช็คนะครับเรื่องของ clinical bleeding ประโยชน์ใน vascular health สุขภาพเส้นเลือดนะครับก็คือประโยชน์ในการลด blood viscosity นะครับหรือว่าลดความหนืดของเลือดนะครับให้ blood flow มันดีขึ้นนะครับ Okay, come back to the next question. I think it is like a opinion sharing. The floor have the question about what is the difference between beta glucan mushroom extract and the arabinoxalan also mushroom extract. Okay, your opinion first. Uh, Beta glucan and arabinoxalan, right? Um, well, well, both are digestible polysaccharides, but and beta glucan has a different structure from arabinoxalan. Of course, with a different structure, their activities and functions would differ. So as well as their sources. But its action, beta glucan on it has actions also on the immune system, as well as cardiovascular benefits, and also in blood sugar control, gut health, even in cancer. Beta glucans can be used for cancer patients, enhancing immune surveillance of the body. For arabinoxalan,
Of course, this is a different source. It's from fermented rice bran, as we know. Also has immune, we talked about it, immune enhancement and cancer, anti-cancer properties. And we talked about its actions. Um, but in a different way, it has also actions on the microbiome. Arabinoxylane has action on the microbiome because as a cut fiber, it's originally rice bran. It's a very long fiber which was fermented and cut into smaller oligomer units. So you form this short chain arabinoxylane. So it's a fiber and it can act as a prebiotic. Right? It also has antiviral activities. So um, though they have common structural group like the carbohydrates, polysaccharides, but they have different actions. They have common actions on the immune system, but they also have other actions. Yes, agree with you because now in Thailand we have a lot of the data on the mushroom medicine since I'm a medical student. And that time Mhm. it is the era of linseed mushroom. We have alpha glucan. Then we have the beta glucan, especially beta glucan from yeast. And now we develop to the new era of the mushroom medicines. We have to be noticed that the lentin plus arabinoxylane or MGN3, it is not the mushroom medicine itself. It starts from the rice Yes. Thailand, the first Mhm. step. The second, they use the special enzyme from mushroom. This special Yes. enzyme from mushroom digest this polysaccharide to the specific size. The specific size of saccharide action as the prebiotic, the first and the second action directly as an immune enhancer. So the concept it is different. Now we Mhm. found that the effects of gut microbiome rebalancing, especially to correct the inflammation causes from these viruses, play major role in many diseases, including cancer. Mhm. So due to it is the next generation of development, they have more paper, especially more paper and clinical trial on the type of cancer because of it is the newer developments of the chemical of the substance. Okay, let me explain a moment ก็มีคำถามเรื่องเบต้ากลูแคนนะครับกับตัวเลนตินนะครับเลนตินหรือ MGM3 เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารกลุ่มแซคคาไลด์นะที่มาจากไรซ์บรานนะครับมาจากเปลือกมาจากจมูกข้าวนะครับแล้วก็ใช้เอนไซม์พิเศษเนี่ยที่มันมาจากเห็ดนะครับมันจะเป็นเอนไซม์ที่เฉพาะกับสารตัวนี้มันก็เลยจะตัดไอ้เจ้าตัวแซคคาไลด์อันเนี้ยฮะให้เป็นสารโมเลกุลสั้นๆซึ่งมีผลในการที่กระตุ้นภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ทำงานคล้ายกับเป็นพรีไบโอติกนะครับในออกผลในลำไส้ซึ่งลำไส้คนเราเนี่ยจะมีกลุ่มของพวกลิมโนดกลุ่มพวกลิมโฟไซต์นะครับอยู่จำนวนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้การออกฤทธิ์เนี่ยมันมีการออกฤทธิ์ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีผลในการที่ว่าไม่ได้กระตุ้นภูมิต้านทานไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่ามันจะไปรีบาลานซ์ครับตัวภูมิต้านทานให้กลับมาอยู่ในภาวะที่มันออ t ติมอลมากขึ้นนะครับก็เป็นปกติของการพัฒนานะครับแล้วก็ทีมที่พัฒนาตัว MGN3 หรือ Arabinoxylane เนี่ยเขาก็เป็นทีมที่พัฒนานะครับเป็นเกี่ยวกับสารพวกกลูแคนมาก่อนนะครับแต่ว่าไอสารกลูแคนนั้นเนี่ยพาเทนต์มันหรือลิขสิทธิ์เนี่ยมันหมดไปนานแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าในเคสที่ low PT PDT ใช้ NKCP ได้หรือเปล่านะครับ
ปกติถ้า PT-VT คือ coagulogram เนาะถ้า coagulogram อันเนี้ยครับมันยาวมากนะมันนานก็คือแปลว่าเลือดออกง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย low PT-BDT เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะของ NKCP นะครับแต่อย่าลืมว่าในการที่ดูเรื่องของ clinical bleeding หรือเลือดออกเนี่ยมันยังมีเรื่องของ platelet function ด้วยนะครับนอกจาก coagulogram เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหา2เรื่องนี้สามารถใช้ได้นะครับ To the next question they ask about how long can we use NKCP I may have to split into the cancer and non-cancer indication. Yeah, for my cancer patients, I use NKCP up to when liquid biopsy results show negative for one whole year. So, say this month, negative for all cancer cell types in the blood. And then after 6 months, I repeat it, still negative. Then, so continue with the NKCP. And then check again after another 6 months. If it's still negative, then that's the time the patient may stop. Or if the patient wishes, I say, let's say he's still at risk of cardiovascular problem, then reduce the dose to 2 tablets 3 times a day. Okay, and for non-cancer, like in the cardiovascular In purpose. in cardiovascular, there's a doctor where I think he's from the U.S. and I we there was a joint conference that we did where I gave this talk of NKCP for cancer, and we talked on NKCP for cardiovascular patients. And that was when I got to know that at that time I was using 2 tablets 3 times a day. Maybe for some patients I started increasing to 4 tablets 3 times a day of NKCP, and I was cautious, or I was afraid to use more than that, 4 tablets 3 times a day. I feared that it might be the highest dose I could use for cancer patients. So I didn't go up. But in his talk, this speaker from, I forgot now his name, from the US, he used 6 tablets 3 times a day for cardiovascular patients. So that's when I started increasing it to 6 tablets 3 times a day. And Yes. at 6 tablets 3 times a day, that's when I observed the lowering or reduction of circulating tumor cells with liquid biopsy. Yes. So, Excuse me, what is the liquid biopsy you used? What is the name of the CTC test you used? well, I use the one you talked about, EPCAM detection with the immunogold beads for detection and actual viewing of gold labeled gold bead labeled cancer cells with the antibody binding to EPCAM. Because now previously we may have heard that the Janssen cell search is like a nearly reached the standard or FDA approved for CTC based study.
But in Thailand, the price of the test and the logistic cost to shipping blood to other to USA is maybe the obstacle to enter the CTC monitoring program. In Thailand, we have some local laboratory try to do the CTC liquid biopsy. In your opinion, you think the count only EPCAM, I mean the EPCAM No, CTC count, or you recommend to do the staining more than EPCAM? Only uh, EPCAM is okay? no, definitely not. Because uh, the levels of EpCAM expressing cancer cells may be zero already, zero cancer EpCAM expressing cancer cells in the blood per ml of blood. And yet, with the other tests, detection for the other cell type identities that is done in the liquid biopsy or circulating tumor cells done here in my country, in the Philippines, Mm. is for CD, although they can do a lot more panel, but it's going to be too much, too expensive. So I only use, I only request for CD133, which is the cancer stem cell, Okay, cancer stem uh, cell, yes. KRT 19, MOC1, P53, which is common, Yes. very common, and Okay, new thing. yeah, and Okay, agree. CA125, which they're finding also in other cancer cells, in other cancers, and CEA. Yeah. All gene expression, gene expression analysis. Mm-hmm. That's why that's a fold value. The fold value of the expression is the result that comes out. So fold value expression compared with normal housekeeping genes. Okay, I think we should have the another session for the role of CDC in cancer care. Yeah. Yes. Okay. Okay. To summarize, okay, we can continue the two part. For cardiovascular, we can continue for quite long time, even clinical bleeding. Okay. Yeah, So yeah, the dosage recommendation, okay, at least the common recommendation to two tablet twice day or maybe up to three times day. And yeah, for cancer, you give us a guide that if you can do the test for CTC, you should wait for CTC to decrease, or it means that the metastasis is in control before you decide to decrease the doses. So yes, the important word is decrease the doses to the maintenance dose, but not to stop.โอเค yeah, let me explain โอเคก็ yeah, NKCP ในบทบาทของมะเร็งนะครับเนื่องจากว่าทางที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆในไทยก็มีนะครับแลบในการตรวจ CTC เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะมีเซสชันหนึ่งในอีกสักเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงคือโรของ CTC นะครับ Circulate Tumor Cell ในการใช้ติดตามการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วในการรักษาแบบกระแสหลักในไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงกันเยอะนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเช่นในเยอรมันนะครับในยุโรปนะครับแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับมีการใช้กันเยอะมากในไทยเริ่มมีการรันแลบที่ทำในไทยไม่ต้องส่งในต่างประเทศฮะแต่ว่ายังจากประสบการณ์ที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาใช้มาพอสมควรเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาในการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานแลบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเรื่องนี้เราอาจจะ follow จากมาร์เกอร์อื่นก็ได้ เช่นการลดลงของ tumor marker นะครับการ response ของ imaging เราอาจเพราะปกติเหมือนเวลาเราให้ยาเคมีครับเราก็จะติดตามดูใช่ไหมฮะอย่างเคมีทุก3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์แล้วก็ดูประมาณ3ไซเคิลนะครับเราอาจจะใช้หลักการพวกนี้ครับเพื่อพิจารณาดูว่าเราจะลดโดสลงเนี่ยจากไฮโดสนะครับ6 คูณ 3เนี่ยหรือ5 ถึง 6 เม็ดวันละ3 ครั้งเนี่ยลงมาได้เป็นเท่าไหร่
ในขณะที่ในเรื่องของตัวโรคหัวใจเนาะตัวโรคหัวใจเนี่ยประเด็นสำคัญเรานะครับเราต้องการลดในเรื่องของ blood viscosity นะครับมี NKCP มีคุณสมบัติเป็น anticoagulant หน่อยๆนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการเป็นทรอมบินthrombolysis เพราะฉะนั้นก็นึกสภาพง่ายๆว่ามันก็คล้ายๆกับคุณกินแอสไพรินแต่ผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ได้เบเนฟิตอื่นๆนะครับที่ดีกว่าแอสที่มันอาจจะเป็นเบเนฟิตที่แอสไพรินให้ไม่ได้เดี๋ยวเราอาจจะมาเทียบกันเป็น head to head ไม่ได้นะครับลักษณะของ AKCP เนี่ยคือไปรีบาลานซ์หรือปรับสมดุลของระหว่างการแข็งตัวมากไปทำให้เลือดข้นเลือดหนืดจะเลือดอุดตันกับการแข็งตัวน้อยไปทำให้เลือดออกง่ายนะครับเราเป็นการรีบาลานซ์ตรงนี้ให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในเรื่องของเซฟตี้ในการใช้มายาวๆเป็นลองเทอมในญี่ปุ่นเนี่ยนานมากนะครับจากที่ไปประชุมที่เกียวโตเนี่ยที่มีคุณหมอที่ญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเขาพบตัวนี้มานานเนี่ยก็คือต่อเนื่องกันไปนะครับก็คือเป็น10 ปีนะครับก็มีรายงานเรื่องของพวกเซฟตี้อยู่แล้วแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยก่อนจะมีการใช้เป็น NK นัตโตไคเนสที่เป็น purified form เนี่ยเขามีการใช้เป็นนัตโตไคเนสล้วนนะฮะที่เรียกว่านัตโตไคเนสแคปซูลเนี่ยมานะครับในญี่ปุ่นและอเมริกาเนี่ยน่าจะมากกว่า 20-30 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีพอร์ตในเรื่องของ bleeding เนี่ยมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่สำคัญที่สุดที่คุณหมอพูดนะครับก็คือเช็คในเรื่องของคนไข้เนี่ยว่าเดิมเขามีริสมากน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าถ้ามันมีริสของ bleeding เนี่ยนะครับก็คือให้หยุดดูที่สาเหตุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าหยุดนานเท่าไหร่อาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการทำหัตถการใช่ไหมครับเช่นถอนฟันเช่นในเรื่องของการผ่าตัดนะครับก็แนะนำว่าอย่างน้อยนะครับถ้าเป็นผ่าตัดก็คือแผลหายแผลสนิทนะครับไม่มีเลือดออกนะครับถอนฟันนะครับก็คือถอนฟันเสร็จเลือดหยุดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือประมาณ7 วันนะครับก็ให้กลับมาเริ่มนะครับหลักการที่กลับมาเริ่มชาเลนจ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ชาเลนจ์ช้าเหมือนเดิมนะครับเช่นอาจจะไม่จำเป็นต้องไล่เป็น1 คูณ 1 1 คูณ 2นะครับ2 คูณเช้า1 คูณเย็นแล้วค่อยเป็น2 คูณ 2แล้วค่อยๆปรับช้าๆเหมือนตอนที่เราเริ่มนะครับเราอาจจะสามารถที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับในอัตราที่มันเร็วกว่านั้นนะครับก็ตอนนี้คำถามต่างๆนะครับก็เคลียร์กันหมดแล้วนะครับ Thank you so much Dr. Devia Today we got a lot of the information on the new idea new concept that focus to the different way to treat cancer especially in terms of cancer metastasis focus I am so very impressed with your presentation because the for cancer hallmark as a medical oncologist I attack different hallmark especially this is in era of immunotherapy but we have to be noticed that for immunotherapy it turned to like a precision and personalized cancer drug also we may need to test the PD-L1 we may need to test the MSI status we may need to test the tumor burden sometimes the result of the test come back negative so we feel frustrated patient frustrated what should we go what is the another option in our hand with scientific support and most of all the cost of the test especially total mutation burden is quite expensive so when we discuss to the risk and the benefit especially in late stage patient who need the best supportive care the introduced NKCP plus arabinoxalan may be another option with the scientific support. It may not be the first line of treatment because the first line of treatment I still recommend to do the cancer personalization first. Now CGP cancer genomic profiling or we call the cancer drug testing. Cancer drug test it's very affordable. The cost I can use the word is cheap and the turnaround time is short. So we should do this first and we should follow the clinical guideline. Usually it is up to now for breast cancer it may be up to 5 to 6 line of treatment while lung cancer maybe maybe 2 to 3 line of treatment. After this another kind of treatment that yield the most benefit to the patient, affordable, and have a scientific support.
can be considered. So I wish all of the audience can got the information, and this information should spark your idea to look back to read the paper I recommend to know how cancer metastasis and help together to bring the new idea of treatment to help our patient. This is the very good way of scientific background, complementary and alternative treatment. Some conventional doctors feel that this what we do, it is not the conventional. But we have to prove ourselves and show our patient, our other doctors who comment that what we do, what is the scientific backup. Thank you for joining our session, and I wish in the next occasion we should have a chance to talk. I have chance to talk to Dr. Devia and set up the symposiums or seminar like this again. And if we're lucky, we may have the session at on site in Thailand or in Philippines together. Thank you very much. ครับสวัสดีครับเขาก็ขอบคุณนะครับอาจารย์หมอทุกท่านนะครับที่ได้มานั่งฟังในประเด็นในท็อปิกซึ่งอาจจะเป็นท็อปิกที่ดูเหมือนลึกและค่อนข้างใหม่เนาะก็เรารู้จักกับตัวอาราบิน็อกซิแลนนะครับในฐานะของ Immune Enhancer ในการรักษามะเร็งนะครับโดยมีกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยเป็น Prebiotic นะครับกระตุ้นภูมิต้านทานกันมานานพอสมควรเนาะหลายๆท่านเนี่ยมีประสบการณ์นะครับเยอะนะครับบางท่านอาจจะใช้กันมาก่อนที่ผมจะเริ่มใช้ซะอีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราใช้ตัวเทคโนโลยีหนึ่งนะครับในการจัดการ hallmark หนึ่งของมะเร็งเนี่ยเราอย่างที่ผมได้นำเสนอให้ดูนะครับว่ามันยังมี hallmark อื่นๆอีกนะครับการที่ผมได้เจอกับตัวดร. ซิลเวียนะครับในงานประชุมวิชาการของ Arabinoxyland นะครับที่เกียวโตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้ผมได้เห็นการที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่หมอมะเร็งแต่ว่าเป็น scientist นะครับได้นำเอาไอเดียนะครับในการที่จะหาทางจัดการในแต่ละ hallmark of cancer เนี่ยเอามารวมกันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือมันต้องมีการวิจัยนะครับที่ชัดเจนว่าการเอามารวมกันเนี้ยมันเป็นการที่ได้ประโยชน์คือ1 + 1อย่างต่ำก็ได้2ได้3นะครับบางครั้งเนี่ยการเอาอะไรหลายๆอย่างมารวมกันโดยไม่มีหลักการเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นเองเนี่ยตัว NKCP นะครับรวมกับตัว Arabinoxyland เนี่ยก็เป็นอีก1ตัวอย่างนะครับว่าการที่เรา attack ตัว cancer hallmark หลายๆกลไกเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับตัวมะเร็งได้นะครับวันนี้นะครับ topic อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับถ้ามีคำถามนะครับในเรื่องของตัวNKCP นะครับหรือว่าตัว Arabinoxyland เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลประโยชน์ในการใช้ทางด้านมะเร็งนะครับหรือว่าด้านของสุขภาพหลอดเลือดนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสไปประชุมนะครับแล้วก็ได้สอบถามเกี่ยวกับคุณหมอที่ญี่ปุ่นและคุณหมอที่อื่นนะครับตอนนั้นที่จำได้ก็จะมีอย่างยุโรปและอเมริกาเนี่ยที่มาร่วมประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยครับที่เขาเอามาใช้กันหลักๆนะครับก็คือคำหนึ่งสำคัญคือคำว่า vascular health นะครับโดยเฉพาะในการ decrease blood viscosity หรือกลุ่มที่มีเลือดหนืดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามีการพูดถึงคือกลุ่มพวกที่มี inflammation เยอะๆซึ่งตรงนี้วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้แตะเพราะประเด็นสำคัญคือเรื่องของมะเร็งแต่ว่าในปัจจุบันเรามี marker ของ inflammation หลายตัวนะครับอย่างน้อยก็ hsCRP อย่างน้อยก็ plasminogen activator inhibitor 1 หรือ pi1 นะครับหรือเกี่ยวกับพวกอาจจะเป็นไซโตไคน์โดยตรงเช่น interleukin 6ในสถานะปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนะครับ PM 2.5 ที่ก่อมลพิษต่างๆและก่อการอักเสบเนี่ยการอักเสบพวกนี้นะครับมันส่งเสริมให้เกิด microvascular นะครับclot นะครับซึ่งก็จะทำให้ blood supply เนี่ยไปทางออร์แกนต่างๆไม่ดีพวกนี้ในระยะยาวมันก็ส่งผลนะครับต่อภาวะ aging นะครับของเซลล์ของออร์แกนนั้นๆนะครับในเรื่องของประโยชน์ในการเอา NKCP นะครับมาใช้ใน setting พวกนี้เนี่ยก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ discuss นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคำถามดีๆแบบนี้นะครับได้เจอกันอีกนะครับในรอบต่อๆไปก็ขอขอบคุณแล้วก็ปิดการประชุมตรงนี้ครับสวัสดีครับ